Hola, me llamo Rylie. Y me llamo Michelle. Hoy vamos a hacer bola mágica de chocolate. Necesitará estos ingredientes. Media taza de chips de chocolate blanco. Globo. Helado de vainilla. Su opción de fruta. Mezcla de brownie y ingredientes enumerados. Agua, aceite y el huevo. Una taza de chips de chocolate con leche. 3/4 de taza de crema espesa. Primero, se debe lavar las manos antes de comenzar. Segunda, se derrite media taza de chips de chocolate blanco. Pone el bol en el microondas para 30 segundos. En tercer lugar, sumerge el globo en el chocolate derretido. Entonces, pone en el congelador durante 30 minutos. Siguiente, sigue las indicaciones para preparar los brownies de un cuadro. Saca los brownies del horno. Corta los brownies y pone en un plato. Pone en un plato, no pongas demasiados en el plato. Sigue, corta el globo. Después, quita el globo de chocolate. Después de 30 minutos, corta la parte inferior de la bola. No corta la bola demasiado, pero lo suficiente como para saber el brownies debajo de. Pone el helado y la bola de chocolate blanco encima de los brownies. Decora y rodea con las frutas de su opción. Mezcla una taza de chips de chocolate con leche con 3/4 de taza de crema espesa. Pone en el microondas para un minuto. Vierte un chocolate con leche caliente sobre bola de chocolate blanco. No dejes que el chocolate se enfríe. Vierte mientras caliente. Limpia la cocina y los platos sucios. No dejes platos sucios en el fregadero. Gracias por su atención.
What is this?